Dr. Shetty, Doctor, ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ಸರ್, ಇದು KSTA ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಾವು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಸರ್? KSTA ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೈಂಟ್ ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು ಮಾಡಿದೆ. ಅವೇನು ನಾನೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಫೋನಲ್ಲಿ. ಸರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 2 minutes ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಂಟೋನಿ ಸರ್, ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಆಗ್ಲೇ ಬಂದ್ರು. ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್. Good afternoon. Today we have with us Dr. Chandrashekar Shetty, Head of the Department of PG Studies and Research in Physics, St. Aloysius College. He is also the Research Coordinator for DST FIST program. Also, he is a mentor of DST Inspire program, Government of India. Professor Shetty ಅವರು MSc Physics ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. MPhil in Physics. Then he has done his PG Diploma in Computer Applications, Bachelor of Education, and MSc in Information Technology. He also passed KSET. Subsequently, he has completed his PhD from Mangaluru University. On title of his research was Nonlinear Optical Materials. Professor Shetty has teaching in the Department of MSc at in the Department of Physics for MSc at St. Aloysius College, Mangaluru, 2012. He started his career as a lecturer from the Department of Physics and Electronics at St. Aloysius College way back in 1998. He has acquired, or rather availed 2 summer research fellowships. One at Indian Academy of Science, and worked on the topic EPR studies on magnites at the Department of Physics, Indian Academy of Science. Then he was also selected for one more summer research fellowship at Indian Science Academy. Again, worked on the topic determination of the plastic constants of a chromatic liquid crystal using Friedrich's effect at Raman Research Institute. Both these Raman Research Institute and Indian Academy of Science, as we know, they are very prestigious institutes. Doing research there is something great. Sir Chandrashekar Shetty took summer fellowships to undergo trainings in SC and Indian Science, and has published 17 research papers, national and international journals of repute. Written papers on materials, rather journals that are famous in the field of physics and science. Materials letters, then optical materials, Journal of Applied Physics, then Optica, Journal of Molecular Structure, Results in Physics, Journal of Optics and Laser Technology. This he has published in many journals, and he has presented research papers in 14 international conferences. Dr. Shetty has also served as Associate NCC Officer in Army Wing of NCC in the rank of Lieutenant from July 2005 to July 2009. This little background on the achievements of Professor Shetty. Of all of you,
request Dr. Chandrashekar Shetty sir for his talk on semiconductors. Over to you, Dr. Chandrashekar Shetty sir, for your talk. Thank you, sir, for the nice introduction. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ರಮೇಶ್ ಅವರಿಗೂ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಸ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ನೋಡುಗ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಇಂಥ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಅದು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವೆಬಿನಾರ್ ಅನ್ನು ದೀಪ್ತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದು ಬಹಳ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದ ಕಾರಣ ನಾನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದಷ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬಂತ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ. ಮೊದಲನೇ 5 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ನಂತರ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಈ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡುವ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ 18ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 18ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಲೆಸ್ಸಾಂಡ್ರೋ ವೋಲ್ಟಾ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಇವರು. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಕಾಯಿನ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಅಂಡ್ he wanted to know some materials which are semiconductors in nature. He is famous for voltaic pile, the kind of battery which is used by several researchers. And he was the first person interested in this topic. Later, the Humphrey Davy is known as father of electrochemistry, and he extended the research done by Volta using the pile of Volta, and he studied several materials like copper, silver, tin, lead, iron, platinum, and so on. And he found that conducting power of this metallic bodies varies with the temperature. It's very important. ಈ ವಾಹಕಗಳು ಯಾವುದಿದ್ದಾವೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಹಂಫ್ರಿ ಡೇವಿ ಅವರು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಮೈಕೆಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆ ಅವರು 1833ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ, ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ, ಸಲ್ಫೇಟ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ, ಹಾಗೆ ನೈಟ್ರೇಟ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಎಂಬ ವಸ್ತು ಮೇಲೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯೋಗ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ವಾಹಕವಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ 175 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅದರ ವಾಹಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಬೈ ಮೈಕೆಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1833. Later, the work is continued with a lot of people like John Wilfred Hittorf ಅಂತ ಹೇಳುವವರು 1851 ನಲ್ಲಿ. He also studied lot of conducting materials, electric properties he studied, and he could not conclude what is the reason for this, whether it's an ionic nature or it's an electronic nature. But in 1851, he is the first person who measured quantitatively the electrical conductivity of lot of materials which are semiconductor in nature as well. As also the function of temperature you observe, the behavior of the materials with the temperature changes you observe. Then, as you know, the famous Hall effect was discovered by Edwin Hilbert Hall. He is the one who could
get the differentiation between the positive type charges and negative type charges. And that was also important contribution for the semiconducting properties. ನಂತರ 1907 ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಲ್ ಬಡೇಕರ್ ಎಂಬುವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ he produced some important thin metallic alloys, sheets of glass and mica by sputtering method. Today sputtering is very popular method in semiconductor field, whereas that time it was very genuine and new ideas by him. He could study lot of materials like sulfur, selenium, arsenic, iodine, so on. And he got very interesting result in the case of copper iodide, thin films of copper iodide, which shows the semiconducting nature. Today we know that, but it was the greatest achievement of Professor Karl Baedeker. Later, when you go further, Weiss 1910 ಜೆ ವೀಸ್ ಹೇಳುವವರು ಅವರ ಥೀಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಂಬ ಪದ ಬರ್ತದೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಕಾಯಿನ್ಡ್ ಇನ್ ದ 20th century by ಜೆ ವೀಸ್. ಲೇಟರ್ ಗುಡ್ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ 1930 ಅಲ್ಲಿ he has done very good contribution, because that time there are people with a lot of optimism. He is a person with optimism, optimistic person. Pessimist ಕೂಡ ಇದ್ರು. ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಶಬ್ದವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 1930 ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. and he concluded that pure materials cannot be semiconductors. And he said this is all due to impurities. Today, what we call as impurities. And that idea was coined by Rudin. And he said pure metals cannot be semiconductors, but there is a class of materials called semiconductors in the 1930s. Later, Alan Wilson in 1931, he is the student of the Cambridge University, Professor R.H. Fowler, very powerful person. He published a paper on semiconductors and distinguished between intrinsic and extrinsic semiconductor. Today we talk about the donors and acceptors, but Alan Wilson in 1931 he is the first published one paper on semiconductors that gave the maximum boost to the idea of semiconductors. Later, as we know, the famous three, that is William Shockley, John Burdine, and Walter Brittain, in the year 1948, discovered the transistor. This is the three people, the famous photographs of invention of transistor, and that changed the entire world. Today we know that it is the greatest achievement of 20th century. It extended to 21st century also. That is 20ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1940-50s ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಬದಲಾವಣೆ ಅದು 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಈಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಹಿಂದಿರುವಂತ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ ಎಂದ್ರೆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಅರೆವಾಹಕಗಳು. ಇದು ಈ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ಹಿಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಥವಾ ಸಾಧಾರಣ 2-3 ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಇಂದು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಉಪಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎತ್ತ, ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ, ಅದ್ರ ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ group of materials having electrical conductivities intermediate between metals and insulator. It is a common man's language. Semiconductors ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಹಕಗಳು. ಎಲ್ಲಾ ಲೋಹಗಳು ಇದ್ದಾವೆಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು, ಅವು ಉತ್ತಮ ವಾಹಕಗಳು. ಅಲೋಹಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಈ ಎರಡರ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅರೆವಾಹಕಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಈ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Just I have given the conductivity in the table. Metals has the conductivity 10 to the power 2 to 10 to the power 8. 10 ರಿಂದ 10 Siemens per meter. ಈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಸೆಮಿ ಮೆಟಲ್ಸ್. 10 ರಿಂದ 10 ಮೈನಸ್ 6. ಈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗಳು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಅದು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೋ, ದಟ್ ಈಸ್ 10 to the power -6 to 10 to the power -11 Siemens per meter. This is the numbers to be remembered. Conductivity ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು, ಅಥವಾ ಅದರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ 1 by conductivity ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ, ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಇದೇ ನಂಬರ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಯು ಸಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ have conductivities between 10 to the power 5 to 10 to the power -6 Siemens per meter. ಇದು ನಮ್ಮ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಣಧರ್ಮ. ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಾಹಕತೆ, ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಹಕತೆ. Conductivity of these materials can be varied over orders of magnitude by changes in temperature, optical excitation and impurity content. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ. Pure semiconductors no use, but ಆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಬೆಳಕನ್ನು ಹಾಯಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ನ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ 2, ಗ್ರೂಪ್ 3, ಗ್ರೂಪ್ 4, 5, 6 ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಗ್ರೂಪ್ 2 ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್, ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ. ಗ್ರೂಪ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಬೋರಾನ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಗ್ಯಾಲಿಯಂ, ಇಂಡಿಯಂ. ಗ್ರೂಪ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್, ಸಿಲಿಕಾನ್, ಜರ್ಮೇನಿಯಂ. ಗ್ರೂಪ್ 5 ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಆರ್ಸನಿಕ್, ಆಂಟಿಮನಿ. ಈ ಕಡೆ ಗ್ರೂಪ್ 6 ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್, ಸೆಲೇನಿಯಂ, ಟೆಲಿಯಂ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳು ಕಾಣ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಈಗ ಗ್ರೂಪ್ 4 ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮೇನಿಗಳು. ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ದೆಮ್ ಬಿಕಾಸ್ they have such a property. They are silicon and germanium. They are elemental semiconductor. ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ, ಎರಡು ಕೂಡ 4 ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು. ಅದನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ 2 ಆಟಮ್ಗಳು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ 4, 4, 8 ಆ ರೀತಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೈನರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್. 2 ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ನೋಡಿ, ಅದು 3 ಗ್ರೂಪ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆರ್ಸನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ 5 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಗ್ರೂಪ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಟ್ರೈವ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗಳು. ಗ್ರೂಪ್ 5 ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಪೆಂಟಾವ್ಯಾಲೆಂಟ್. ಟ್ರೈವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 3, ಪೆಂಟಾವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 5. ಇವೆರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 ಆಟಮ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಇದು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆರ್ಸನೈಡ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ antimony combination, and you know gallium nitrate is a wonderful material which fetched Nobel Prize to the Japanese scientist Yugi Nagamura, right? And there is a wonderful material which gives the white LED. Similarly, gallium phosphate, gallium arsenide, ಈ ರೀತಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ರೆ ಬೈನರಿ
2 ಮತ್ತೆ 6 ಅನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ ಜಿಂಕ್ ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು 2, ಸಲ್ಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು 6 ಮತ್ತು 2 ಪುನಃ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. 2 ಆಟಮ್ಗಳು ಶೇರ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅವು ಕೂಡ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಜಿಂಕ್ ಸೆಲೇನಿಯಂ, ಜಿಂಕ್ ಟೆಲ್ಯೂರಿಯಂ, ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳು, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳು, ಬೈನರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳು, ಟರ್ಷರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂತಹ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಈಗ ಆಂಥ್ರಸಿನ್, ಡೋಪ್ಡ್ ಟ್ಯಾಲೋಸೈನೈನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾಲಿಪೈರೋಲ್, ಪಾಲಿಅನಿಲಿನ್, ಪಾಲಿಥಯೋಫಿನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳು, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳು. ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ and various applications there we are using them today. We will go to the physics of this. All the semiconductors, most of them, particularly the silicon and germanium, they have a unique structure that is called diamond lattice unit cell. Our unit cell, the materials unit cell looks like a diamond lattice. What is the speciality of diamond lattice? You see, each atom has 4 nearest neighbors. You can see any atom here. Very beautiful diagram was mentioned in so many articles. You can see, to take any element, say for example, if you take this atom, it has got 4 valence, which is bound to the 4 nearest carbon atoms. You take this, for example, this atom, here also, there are 4 bonds you can see, which is binding the 4 nearest neighbors. This kind of very unique structure diamond has. All semiconductors possess this structure. Therefore, they are very, very beautiful structure. They could have covalent bonding. Everything can be seen because of this diamond-like structure. To understand the structure itself, we require a lot of time. But for the benefit of the students, just I mentioned this structure. Later, we'll go to try to understand the configuration of this type of material, particularly the silicon and germanium. Silicon, you know, atomic number is 14. Silicon atomic number is 14. Atomic number is 14. And the electronic configuration, if you look at the configuration, that is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. That is 1s2 will complete the first shell, 2s2, 2p6 will complete the second shell. You have third shell, that is 3s2 and 3p2, which has the possibility of accumulating 8 electrons there, but there are only 2 plus 2, 4 electrons there. And you see neon is atomic number 10, then we normally represent neon 10, then 4, that is 3s2 and 3p2. Therefore, you have outermost electrons, which are 4. That's the most important thing. Outermost electrons. Complete are the shell in the ಹೊರಗಿರುವಂತಹ electrons ಗಳು 4. ಅವನ್ನೇ ನಾವು valence electrons ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈ orbit partially filled. It is not completely filled. The electron is 2n square. You know the formula, 2n square. It could have been had 2 into n. 3 means 18 electrons, but there are only 6 electrons, 4 electrons, which is talking about the incomplete or incomplete, partially complete cell. Therefore, these 4 electrons play a very important role in the properties of the set of materials. Now, next, I thought of showing you, when I talk about this, a 3-dimensional structure will give you an idea of the material structure, but a 2-dimensional picture will give a better understanding of the material. See, all these gray types colored dots are the atoms of silicon. And you see, you take any atom, for example, you take this atom here, it is having 4 nearest neighbors, and you could see the 2 lines everywhere.
Each line represents one electron. One electron from this atom, one electron from this atom. Here, one electron from this atom, one electron from this atom. That means these two electrons will share. And this kind of bonding is called covalent bonding. One pair of electrons is sufficient to have the covalent bonding. Quantum mechanically, this covalent bond is because of the wave functions. I will explain in a while now. These are very, very strong bonds. They constitute these covalent bonds. Still, these bonds also can be broken with the help of electric field or light or intense radiation. Therefore, each atom of carbon ಪ್ರತಿಯೊಂದು atom ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಾರಿ ನಾಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಟಮ್ 4 ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಹೊಂದಿದ್ದು 4 ನೇಬರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವುಗಳ ಜೋಡಣೆ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ sharing of electrons because of 2 atoms. 2 ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿರುವಂತಹ ವಿಶೇಷತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಸಪೋಸ್ the crystal not atom, here I should have written the solid, okay, the solid. Suppose solid has n atoms. Now one solid ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, solid has n atoms. Then you know that each has got 4 electrons, valence electrons. Hence there will be 4n electrons, 4 times n electrons. And you know that this orbit could have accumulated 8 electrons. 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಜಾಗ ಇದೆ. ಅದ ಕಾರಣ ಈ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು 8 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. 8 discrete states. That means since there are n atoms, you have 8n discrete levels. 8n discrete levels. That is very important thing. Now what will happen to these discrete levels? See, these 8n discrete levels can combine together to become continuous bond, ಅಥವಾ they can be grouped into different bands. ನೀವು ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅದರ ಹೊರಗಿನ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತ ಹೇಗೆ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹತ್ರ ತಂದಾಗ ಹೊರಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತವೆ. ದಿ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆಟಮ್ಸ್. as a result, these bands are formed. This is the basis of the band theory, which we may study in higher classes. But these bands are very important for the behavior of this material. ಆದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಥವಾ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಅಂತಹ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ these 8n states will split into 2 separated by an energy gap. That is, these 8 electrons will split into 2 like 4 electrons, because 4 you have known that 4 of them are already available, 4 are not there. So what will happen? They split into 2 parts, and in between there is a gap. That is what is called energy gap. ಈಗ ಕೆಳಗಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಟೋಟಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ because there are 4 electrons. Similarly, the ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಇಲ್ಲ. ಕೆಳಗಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. That's called valence band. And at 0 Kelvin it is completely occupied. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ. When you go to the higher band, if you look at the higher band, the other band consists of 4 energy levels or states called conduction band. It's completely empty till absolute 0. That means at 0 Kelvin,
these bands are completely vacant. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 0 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಎಂಬುದು absolute 0 ಎಂಬುದು ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್, ಪಾಸಿಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ conduction band completely empty. Conduction band, I will show you the diagram later. The upper band is called conduction band, lower band is called valence band, and in between there is a gap. There is a famous diagram everywhere you see, that is called energy gap. This we have to understand. Therefore, I hope because of the interaction of the outermost electrons which are present in silicon, they interact with the neighboring. As you, because there is a huge number of electrons, since any solid has got huge number of atoms. If you take a minimum 1 cubic volume, there are 10 to the power 23 atoms. Therefore, it is very huge. They naturally interact. Depending on their interaction, these bands are developed. Now, one more important aspect I would like to tell you, that is, in s orbitals, they are always symmetric in nature. Illikud s orbital is completely filled, symmetric nature. But the p orbitals, when you go to the p orbitals, there are px, py, and pz orbitals. They are all dumbbell-shaped orbitals. We are showing only py here, and naturally, one is positive charge, other end is negative charge. Because of the interaction, because of wave function interactions, there is a concept called hybridization taking place. What is hybridization? You see in the third diagram here, the negative charge center lobe is very small, whereas positive charge center is very large. That means the interaction resulted into S and P hybridized orbitals. That is called sp3 hybridized orbital. This is the peculiarity or very special properties of the silicon material, silicon-like materials. And because of the covalent bond, because of the sp3 hybridization, this is very, very strong bonding material, and they show huge, enormous amount of property, and they are useful today. Now, one more important point I would like to tell you, that is in terms of wave functions. The atomic orbitals, you could see psi1 and psi2, these are the two wave functions of two atoms. They interact. Naturally, there are two possibilities. One is called anti-bonding orbital, other one is called bonding orbital. ಯಾವಾಗಲೂ bonding orbital ಅಂದ್ರೆ ಅದರ energy ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ. They occupy the lower energy level, whereas anti-bonding orbitals, they have higher energy level. They occupy the higher energy level. Therefore, in band theory, when we talk about the interaction of the atoms or atomic orbitals, there is always quantum mechanics expression tells you a linear combination of these two. That is called linear combination of atomic orbitals that resulted into bonding orbitals as well as anti-bonding orbitals. And this becomes the fundamental of the band theory, which you may study in the future days. So this is the popular diagram. You know that in insulators, we have filled, this is the valence band, I write here, valence band, this is the conduction band. In between, energy gap is there. Say for insulator, it is about 5 electron volts. Insulators materials, minimum is always greater than 5 electron volts. Then they become insulators. When you talk about semiconductors, say their energy gap varies between 0 or little more than 0 to some 2.5 electron volt in this range. Of course, it varies. We can vary also by various methods. You can vary them. Therefore, if this is the range of energy gap, then you can talk about their semiconductor. Similarly, you know metals, they are very good conductors. In metals, you always see that the valence band and conduction band overlap. As a result, you find electrons in valence band as well as conduction band. This is a very popular diagram you see everywhere. And this is the example of band structure at the 0 Kelvin. Remember, this is a very ideal case. At the absolute 0, this is possible.
in all other higher temperatures, because you know the energy band is so small in some cases, a small thermal excitation is sufficient to excite the electrons from the lower energy level to higher energy level. As a result, you find some of the electrons in the higher energy level as well at higher temperatures other than 0 Kelvin. Okay. Now, one more important aspect I would like to tell you, that is about direct and indirect band semiconductor. You may not find it in your textbook, but it's very important point. Why silicon is indirect band and gallium arsenide is direct band? See, in band theory, you come across this kind of diagrams. Energy versus K. K is the wave vector. You see, this point is the highest point of valence band, highest energy point of valence band. This is the lowest energy point of the conduction band. Suppose the highest point of valence band and lowest point of conduction band, they lie on the same point. That means they have the same K value. Remember, K value is same. Such materials are called the direct band material. Gallium arsenide is an example. Gallium arsenide. These materials optical instruments ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಇಡಿಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಲೇಸರ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುವಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಎರಡನೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದು ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದು ಲೋವರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. But they don't have the same K value. That means one electron, suppose it wants to come from higher energy level to lower energy level, along with the energy, it needs some momentum. K means the wave vector. That means it requires some momentum also, linear momentum. As a result, these materials are referred to be indirect materials, indirect band gap materials. Silicon is an example for indirect band gap material. Silicon ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ. ಅದ ಕಾರಣ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಎಲ್ಇಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಲೇಸರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬೇಡ. ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್, K is not required, where it has to have additional K. This is very important point to be remembered. Those who are studying or want to study in higher studies in science or engineering, where you are interested in materials like semiconductors, definitely it will be very, very useful for you. Okay. We'll continue further. Now, what are the intrinsic semiconductors? You know that perfect semiconductors, where there are no impurities, no lattice defects, ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ನೀವು 0 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಜೀರೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ and the conduction band is completely empty. That's the point you would remember. And there are no charge carriers there because they are completely filled, they are occupied. You look at this diagram. In this diagram, I am showing the same diagram again, the side view of one silicon crystal. You see here, all of them are bonded together. All of them are bonded together. Here I am showing one electron, one hole. That is, suppose one of the bond is broken. Okay, if you see that any one of the bond is broken, then one hole and electron is liberated and they are available. Here also one electron and hole is available. Otherwise, the number of charge carriers and the electrons or holes are the same. They are equal to Ni, intrinsic charge carriers, number of charge carriers available in the intrinsic material.
ಅದ ಕಾರಣ these materials are no use. As such, they are no use. Next, I go to another class of materials called extrinsic semiconductor. You can create some conductivity. Conductivity is induced by creating charge carriers. How do you do it? You can do it by the process of doping. Doping ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡೋಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೋಪಿಂಗ್? ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಡೋಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಟಮ್, ಟ್ರೈವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪೆಂಟಾವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಟಮ್, 3 ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ 5 ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ppm ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಯನ್. 1 ಮಿಲಿಯನ್ 10⁶ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು 1 ಆಟಮ್ ಬೋರಾನ್ ಹಾಕಿ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹಾಕಿ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ doping. Traces of impurities are added to semiconductors to make it useful material, make it extrinsic. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ there are 2 types of semiconductors now based on the doping. One is called N type, other one is called P type. N refers to negative charges, mostly electrons. P refers to positive charges, mostly holes. Now, when a crystal is doped such that equilibrium carrier concentrations are different from the intrinsic carrier concentration, and the equilibrium only intrinsic carrier concentration ಅಂದ್ರೆ number of charge carriers, positive charges ಇದ್ದಷ್ಟೇ negative charges ಇದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂತ ಮೆಥಡ್ ಡೋಪ್. ಡೋಪ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ನಾವು in the same diagram I try to show you both. That is, don't think that this is done in semiconductors. Here I have boron and arsenic. Remember, boron is a trivalent dopant. 3 valence electron ಇರುವಂತದ್ದು. ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ನ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಗೆ ಜೊತೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿಲಿಕಾನ್ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಇದು ಈ ಗೆರೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಇಂದ ಬಂದದ್ದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ, ಇದು ಸಿಲಿಕಾನ್. ಆದ್ರೆ ಬೋರಾನ್ ಇಂದ ಇರುವಂತಹ 3 ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು, ಒಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ, ಒಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ, ಒಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಕಾರಣ 4ನೇ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಎ ಹೋಲ್. ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಎ ಹೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೋಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ, ನಾನೊಂದು ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಪೆಂಟಾವ್ಯಾಲೆಂಟ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 5 electrons are there in the outermost electron. ಆ ಪೆಂಟಾವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು 4 ಕಡೆ ಶೇರ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ 5ನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. 5th electron is remaining here. See, that becomes the charge carrier. That is a negative charged particle. That is an electron. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾವು ಟ್ರೈವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಡೋಪ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೆಂಟಾವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, N ಟೈಪ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಅದನ್ನ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. Atoms from the column 5 of the periodic table, that is phosphorus, arsenic and antimony, ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ they will add 1 more electron to the conductivity. ಅದನ್ನು N type ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ atoms from the column 3, boron, aluminum, gallium ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯಂ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವು ಇದನ್ನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಿ ಟೈಪ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ,
ಒಂದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಂಡ್ ಥಿಯರಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಟ್ರೈವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ದಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ನಿಯರ್ ದ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ನಂತರ ನೋಡಿ, ಈಗ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಎನ್ ಟೈಪ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಿ ಟೈಪ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಕಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಎನ್ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಟೈಪ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರುವುದು ಚಂದ. ಏನಾಗ್ತದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಟೈಪ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೀಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ. ಈಗ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಏನು ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತ ಪಿ ಟೈಪ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಪಿ ಟೈಪ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಎನ್ ಟೈಪ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫಿಸಿಕಲಿ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಫಿಸಿಕಲಿ ಮೀನ್ಸ್ at atomic level, atomic level if you are making a contact, ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ there is a diffusion takes place, very very important. Electron diffusion takes place. Electron will go from n side to the p side. Similarly, the positive charges try to come from p side to n side. ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, they are not free charge carriers. Once the electron is going from one side to the other side means the electron ಎಲ್ಲಿಂದ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ they go and occupy near the junction. This is the junction. They go and occupy near the junction. Similarly, the electrons, p type charges try to come here. The remaining electrons try to occupy here. So this is what is called depletion region is created. Electrons ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಹೋಲ್ಸ್ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ, drift. That means at the contact point of these two materials, there is a layer created that is called depletion region. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್ ಇಂದ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನೋಡಿ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ತದೆ. ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ತದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಡೆವಲಪ್ ಎ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೋಲ್ ಅನ್ನು ಜಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಒಂದು ಸಾರಿ ಪಿ ಮತ್ತೆ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಂತರ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್ ಇರುವಂತಹ ಫೀಲ್ಡ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್, that will oppose further diffusion of electrons or holes. That is called depletion region, and that is called the barrier potential which exists in a p-n junction. You see, under equilibrium condition ಯಾವುದೇ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೊರಗಿಂದ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾವು, ಅದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ನೋಡಿ. ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಿರುವಂತದ್ದು ವಿ ನಾಟ್, ಅಥವಾ ನೀವೇನ್ ಕರೆಯಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೈಡ್ ಪಿ ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಎನ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕೊಂಡ್ರೆ, we are talking about the valence band top and the conduction band bottom. The potential difference of V naught exists that stops further diffusion of the charge carrier. Okay, that is act like a barrier. Okay. Nantara, today we are able to create a p-n junction. What we can do with that? ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಒಂದ್ಸರಿ ಪಿ-ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಿ-ಎನ್ ಡಯೋಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಜಂಕ್ಷನ್ ಡಯೋಡ್, ಪಿ-ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಡಯೋಡ್. That is very very useful material for several applications, starting from rectification to LED, everywhere it is useful. ನೋಡಿ,
ಈ ಪಿ ಸೈಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಎನ್ ಸೈಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಡಯೋಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಪಿ ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಪಾಸಿಟಿವ್ಗೆ, ಎನ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪಿ ಸೈಡ್ is connected to the positive terminal ಅಥವಾ of the battery, and N side is connected to the negative terminal of the external battery. Then we say it is the forward bias. Once you forward bias, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, N side ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕಮ್. as a result, earlier the depletion region which is formed, now it tried to decrease width of the decrease. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಬಂದಂತಹ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆದಷ್ಟು ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್. as a result, depletion width of the barrier decreases. As a result, you see that there is a forward flow of current in the PN junction. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಎರಡನೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಕಮ್ಮಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ವಿದೌಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ ಜೀರೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿಡ್ತ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ width decreases further. You can see this is the width first time, this is the width, this is the width second time, and this is the width the third time. That means as you increase the potential outside battery, depletion width decreases. As a result, you see that there is a flow of current in the forward direction. Similarly, suppose you do it in the other way, that is positive state of the battery is connected to N side and the negative terminal of the battery is connected to the positive side, then it further adds to the depletion region, and depletion width will increase, barrier width will increase, width of the barrier is increasing, and this situation is called reverse bias of a PN junction or diode reverse bias. You could see here, say V1, V0 and originally when there is no potential, and 2, when you increase the potential, width of the potential decreases. As a result, PN junction diode ಅನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುವ ಕರೆಂಟ್ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್, and you see that they are in ಮೈಕ್ರೋ ಆಂಪಿಯರ್ ರೀಜನ್. ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. And the entire three things are together put up in this slide. You could see here all the things. The first, width is formed, next width is decreased, third one width is increased, reverse bias. You don't put ready, just formation, this is forward bias, this is reverse bias. This is the width which decreases by the forward applied voltage Vf. This is increased by the applied voltage Vf. V0 plus Vf. ಬ್ಯಾಂಡ್ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿದುವಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಇದು ಬಹಳ ಚಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ VI characteristics, that is voltage current characteristics of PN junction diode. You see that this is the forward bias part, this is the reverse bias part. You see, for a lower voltages there is no current. ಇದು ಸಿಲಿಕಾನಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಿಲಿಕಾನಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ 0.6 ವೋಲ್ಟ್ ಬೇಕು, ಆಗ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. Then it linearly increases. You see the current is in milliampere, and it forward bias current is in milliampere. Here 0.6 volt is for silicon, 0.6 volt is for silicon, and if you go to germanium, it is about 0.2 volt. Okay, 0.2 volt is for germanium. This is forward bias.
when you look at the reverse bias, reverse bias, current is in microamperes. I told you that is because of the minority carriers, and it is the beginning there is no current, and as you increase the voltage, please comparatively larger voltage. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 0.2, 0.4, 0.6 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 20, 46 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮಾಡುವ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೂಡಲೇ ನಂತರ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. That is called breakdown voltage, breakdown takes place. Just there is a time I will explain. Otherwise, you please remember forward bias current is in milliampere, reverse bias current is in microampere. That's very important point to remember, and the nature of the graph. That is called voltage current characteristics of a PN junction diode. Okay. Further, one important applications I talked today, because diode is useful as a rectifier. ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗುವಂತದ್ದು AC ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕರೆಂಟ್, ಅದನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸುಲಭ. DC ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಬೇಕು, ಅವಲಾಂಚೆ ಸೆಲ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸೆಲ್ಗಳು ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ AC ಯನ್ನು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು DC. AC DC ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಡಯೋಡ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್, ಡಯೋಡ್ ಎಂಬ ಒಂದು ವಸ್ತು, ಡಿವೈಸ್, ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಇದು ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇದೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. The secondary of the transformer, there is a diode connected. You could see diode here, and there is a load resistor connected over here. This kind of circuit is called an half-wave rectifier. Why half-wave rectification? Only half of the AC is rectified. And ಏನಂತ ನೋಡಿ, ಕೆಳಗೆ ಎರಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಇನ್ಪುಟ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್, AC, ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. The input is a sinusoidal wave, AC. You know that is a sinusoidal wave. It changes with the time. Amplitude changes with the time. Whereas output here, you see only the positive part of the signal is there. Negative there is no. Here there is no signal. Here there is a signal. Here again there is a signal. That means because of the forward conducting property of the diode, when it is positive part of the signal is applied, what will happen is this diode is forward biased. As a result, there is a current flow in the circuit. You see that there is a flow of current like this. Once there is a flow of current, you see that there is a voltage across the load resistor. Therefore, only for the positive half cycle of the signal, this diode is forward biased. Negative half cycle is not biased. Positive half cycle ಗೆ ಮಾತ್ರ diode conduct ಆಗ್ತದೆ. ಅದ ಕಾರಣ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಕಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಡಯೋಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್. ಅದ ಕಾರಣ ಅದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಆಗುವಂತ ಕರೆಂಟ್ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆಂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಕರೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಮಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. That is called half-wave rectification. That is very important to convert AC to DC. ಆದ್ರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ AC ಇದ್ದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು. ಖಾಲಿ 50% ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಎರಡು ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಫುಲ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಯೋಡ್ಗಳು ಎರಡು ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯು ನೀಡ್ ಎ ಸೆಂಟರ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಟ್ಯಾಪ್? ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಂಡ್ ಇದೆ, ಅದಲ್ಲದೆ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೆಂಟರ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇಸ್ ಎ ಮಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಯೋಡ್ ಇದೆ, D1 and D2. How they are connected? One end is connected to one diode, other end of the transformer is connected to the other diode. The center tap midpoint is connected to ground, and the both of them, this end here, they combined and they connected to a RL load. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು?
ಇದು ನೋಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ ಕುಡಿಸಿ ಎಗೆ ಬರುವಂತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಬಿಗೆ ಬರುವಂತ ಎಸಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ದೇರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವೇವ್. ಎಗೆ ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡಯೋಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಹೀಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ D2 ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಗೈನ್ current is flowing in the same direction. That means for both the half, positive half as well as negative half of the cycle, you see that there is a current flowing in the same direction on through the resistor RL, and you find that the same voltage ಎರಡು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಸೇಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಾಣಸಿಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎರಡನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡೂ ಎಸಿ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಡಿಸಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಯಿತು. ಡಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್, ಸಿಂಗಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್. ಇದು ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಫುಲ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಾವು ಫುಲ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ PN ಜಂಕ್ಷನ್ ಡಯೋಡ್. ಬಹಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ what are the other applications of the diode? So you know this diode can be useful for many applications, as I told you. One is Zener diode. ಏನು Zener diode? Zener diode is useful in reverse bias application. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷತೆ? PN junction, P side ಇರುವಂತಹ P material, N side N material, both of them are heavily doped. ಯಾವಾಗ ಅದು ಹೆವಿಲಿ ಡೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ 100 per million, ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಇದೆ, 100 ಆಟಮ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೆವಿಲಿ ಡೋಪ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಹೆವಿಲಿ ಡೋಪ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅದರ ಜಂಕ್ಷನ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ದ PN ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಥಿನ್. ಥಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 10⁻⁻5 ಮೀಟರ್, ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ರೇಂಜ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಡೋಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು 10⁻⁵ ರೇಂಜ್ಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ the range here is very very small, 10⁻⁻5 junction. Because of the property of that material, when it is used in the reverse bias, one important property is called Zener breakdown, avalanche breakdown, which is useful for the applications like the control. That is, you want the constant voltage sources. Power supply now constant voltage sources ಕರೀತೇವಲ್ಲ, that is regulation, voltage regulation. ಇದಕ್ಕೆ Zener becomes one important diode application. It is an application of that. Similarly, photo diode, light emitting diode, solar cells, ಇವೆಲ್ಲವೂ semiconductor materials. ಬಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಡಯೋಡ್ ಆಗಲಿ, ಲೈಟ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ಡಯೋಡ್ ಆಗಲಿ, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. You require gallium nitride, gallium arsenide like materials, because they are direct band gap materials. They are used for light application. Whereas solar cell, you find a lot of materials, including silicon, what we call the amorphous silicon, very useful material. Again, it is an application of diode. I think I have taken sufficient time. Now, if you have any questions, queries, kindly ask. If I know, I am able to answer to you. Thank you. ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಟಾಕು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರೆ. It was very very informative, and students I am sure will be very highly benefited by your talk. Questions ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಮಿಸ್ಟರ್? Yes, sir. Yes, sir. There are two questions. Okay. Yeah. This from the participant side. How do you question number 1? How do you visualize current? Is this physical movement or is this physical movement of electrons? That is the question. How do I visualize the current? How do you visualize current? Okay. Is this
physical movement of electrons? No. See, once you go for understanding the current, you require to know the quantum mechanical properties. It is highly involved thing. We cannot say the electrons are moving physically and they contribute for the current. Altogether, it is a phenomenon of flow of current is due to the movement of electrons. Now, ನಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಿಧಾನ ಅದು. Otherwise, it is much involved. So question number 2. Yeah. Excitation versus momentum. Yeah. Yeah, that is the question. Excitation versus momentum. I think he wants some explanation on that. Okay. See, when I talk about band theory, the band theory is understood with the help of bands, where we plot energy versus K, where say, when you look at that band, that is a parabolic type two curves, one is downwards, other one is upwards. Say electron distribution, again you go for the Fermi-Dirac principle, because Fermi-Dirac distribution is valid there because electrons are fermions. They occupy at different levels. So we talk about the topmost level of the valence band. Similarly, the lowermost level of the conduction band, where possibilities of presence of electrons. If there is an excitation, we say an electron goes from the valence band to the conduction band. Similarly, suppose you want to see a photon emission, at that time, conduction band, the electron which is present in the conduction band comes to the valence band. Okay, in the process you find the emission of a photon because of the recombination of electron holes. I hope I have answered that question. Yes, sir. Only those two questions. Yeah. Thank you very much, Dr. Chandrashekar Shetty. Talk was very informative, scholarly. Sure, students will be highly affected by your talk. We look forward to one more talk by you on a topic of your choice, which is there in the curriculum of you students. We can suggest little later. We can plan in March. So on behalf of KSTA and all the participants, thank you very much for your time and wonderful talk. We look forward to more talks like this. Thank you. Thank you, sir. Thank you.